ಹಾಯ್ ಮಂಬ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೀ ಕಾಯಿನ ಕರೆಬಲ್ಲಿ ನರ್ಕದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ರೇಪಂಡ ಫೋನ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೂವಲಿ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ದೀಕ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ನಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ತರದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಸೊ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಜೂರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಸುರೂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲಿ ನಡೆ ಪೋಯಿ ನಾಸಿಗೆ ಬಬ್ಲಿ ಇಡಬಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೀ ಕಾಯಿನ ಕರೆಬಲ್ಲಿ ನರ್ಕದಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಜೂರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೈನಾದಾರು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ರೇಪಂಡ ಫೋನ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಂಚಾಪುಡು ಬಂದು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅಪ್ಪಿದಡ್ಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಡು ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಕರಡು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೂವಲಿ ಇದು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಒಂದು 250 ml ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ఒక ಮೇರ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ 1 hour ಬೋಡ ಚೈನಾದಾರ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೂವಲಿ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ದೀಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂವಲಿ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ನೆಟ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಸುರುಟು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡೊಂದು ಸೊ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಬೋಡು ತೂವಲಿ ಪುಲಿತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಈತು
ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ, ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ, ಪುಳಿಲುಂಡು ಅಂತೆ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಗೋಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಿನ ಚಿಕನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಒಂದೇನತ್ತೆ ಹಾಫ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೋಡು, ಗೀ ಬೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಕ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಬೋಡು ಕಾಜು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋನು. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೋಡು, ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ನೆನಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಈತ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಯಾವು ತೂಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅತ್ಯಾವ ಈತ್ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ತೋಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ನೆಟ್ಟಿ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ನಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಗೆತ್ತಿಂದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಗೊಂತ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟುಡು ಅನ್ಸದು. ಎಕ್ಕಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು. ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಗೀ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೈಸಿ ತೋಜೊಂದೊಂದು. ನಾನು ಎಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ నేను ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯೊಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನಂತೆ ಬೇಯರುಂಡು. ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಕ. ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಲಿ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತುಂಡು. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ಓಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಗೀ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಗೀ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ಗ నేను ಒಂತೆ ಇಂಕಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವಲಿ
ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ಗೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ಅಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ, ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಯ್ಯರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೆಯ್ಯರ ದೀಕನ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರೋಟ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚೈನಾದವ್ರು. ಸೊ ಪರೋಟ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಂದ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಂದ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಆರು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ ಪೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೈನಾದಾರ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ ಪೇರು. ಪರೋಟ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಚೈನಾದಾರ್ ಮೂಲು ಸುಧೀರ್ ಎಡ್ಡಾತನ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇರು ಅರಡಕೇನ್ಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ಏನು ಗೆಂಚಾತನ ಬಂದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ಸೊ ತೂಕ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ನಾವೇನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಇಂಕ್ವರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಅವೇ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪರೋಟ ನಾನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚೈನಾದಾರ್ನ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏಕಲೆ ಕಾಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟಾಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಚೈನಾದಾರ್. ಸೊ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಕಲಿಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಜುರ್ದಿಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೈತೆ ಮಲ್ಪನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಐನಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೀಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಣ್ಣಲೆ ಬಣ್ಣ ಹುಚ್ಚನ್ ಪಾಡಿಯಾ ಹೊಲೋ ಎಂಕ ದಾಲ ಅನ್ಕುದು ತೋಲೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಎದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ರ ಕೊಳ್ಳ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮಗಲ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಅನ್ಕುದು ಮಸಾಲ ಒಂದು ನಿಕ್ ಸೋನಾ ಇಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ పెట్టుండిద్ది పెట్టు
ಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ದು ಊರಿನ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡಿಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೋರ್ ತೆರಿಗೆ